So we were studying the chapter of correspondences. Please repeat. Мы изучали главу о соответствии. So in which chapter? Spiritual astrology book, yeah? Spiritual astrology, we are studying the chapter of correspondences. Is it book of Kerala Krishnamacharya is spiritual astrology? Yes, yes, spiritual astrology. And, okay, so я нашел. So that is what we studied last time, right? Okay. So what we have done is, we have started with the chapter on correspondences, then we looked at the individuals, when the person is in an individual state, how the houses and the signs affect him. Мы рассматривали вот на прошлом занятии про то, как знаки влияют на развитие личности. And then we looked at how when the individual goes into the personality state, И как личность, and then once he goes into the group level, и как личность трансформируется в групповой, в общем, развитие личности, как личность трансформируется до группового уровня. how the chakras correspond to the zodiac signs, И как чакры соотносятся с зодиаком. so starting from the personality level, И начиная с личностного уровня, the houses have an impact on the individual. и как дома соотносятся с личностью. So once the individual goes into the soul level or the group consciousness, И как личность переходит к уровню души и групповому сознанию. it is the signs which take over rather than the houses. Sorry. Signs, zodiac signs govern the individual's chakras rather than the houses. So for example, Aries rules the head. И как зодиак будет соотноситься с чакрами. In which chapter you now open? I didn't understand your question. Which chapter you now? Correspondences, chapter on correspondences. Let me, First one, yeah? 7, section 1, chapter 7. Found it? Да. Yeah. В общем, глава называется «Соответствие». Это 7 глава книги. So then we saw that the head center is governed by Aries. Голова соотносится, головной центр соотносится с Овном. And then the brow center by the signs Gemini and Pisces. И межбровный центр с рыбами и близнецами. And then Taurus and Pisces. Он ошибся, so Brov center is it Taurus, Taurus and Gemini, Pisces together govern the brow center. including Gemini. Gemini and Aquarius govern the throat center. Please repeat about Brov center. Brow center is Taurus and Pisces.
Не, So pieces, рыбы. Pieces. So the concept Он here is что-то напутал все. there are 7 centers. Сейчас он еще раз напишет. So there are 7 centers, which one is the head center. The head center. Then there is the bro center. Then there are some other many centers here. Then there is a throat center. Then there is anahata, the heart center. And then there is the 3 other lower centers, Manipuraka, Swadhisthana and Mooladhara. Okay. So the zodiac fold. Oh. Ну вот он привел, нарисовал 7 центров тела. Я думаю, что все знают их. Сейчас он будет давать описание. So the zodiac folds itself into pairs, right? This is the main concept. So 2 signs together govern one center. Okay, so I'm just revising all this. Yeah, sorry. Я не понял, что он сказал. Okay. Он говорит, что каждая из чакр соответствует 2 знака. Сейчас он спрашивает. Да ты хочешь, прочитай все. So from the time the individual begins to experience the soul consciousness, right? From the time the individual begins to experience soul С consciousness, того момента, как индивидуальность начнет испытывать уровень сознания, ощущать уровень духовного сознания, from that point onwards, the centers, right? Head center is governed by Aries. и за это отвечает главный центр, и он находится под влиянием Овна. Okay. Continue. So we know that at the individual stage, it is the houses that govern the head. So the first house or the ascendant governs the head at the individual level. When the person is in the individual state, it is the first house that will govern the head. Ну, вот он тоже говорит о том, что первый дом тоже, ну, как бы это находится под влиянием Овна, и он указывает на голову. Дед, когда человек находится на индивидуальном уровне развития, тогда его верхним центром управляет Овен. Once the individual moves to personality level, it is the Aries which governs the head. Он на индивидуальном level. First house. First house. Когда на индивидуальном уровне первый дом управляет верхним чакрам. А когда он переходит на личностный уровень, Овен управляет верхним чакрам. Я правильно понимаю? Please repeat again. Please repeat again. No, but actually, Slow, ну slow. вот еще раз, он... I'm going too fast. I will slow down. It is not fast. Okay. Okay. Because everybody is knowing that, let's start from the beginning. Okay, we are talking about the upper centers. У нас Сахасрара управляется, мы помним 4 уровня развития человека. Индивидуалистический, личностный, уровень души и уровень индивидуальность, и он был первый, самый нижний, потом личностный, потом уровень души, потом уровень аватара.
Когда у нас на первом уровне находимся мы, надеюсь, что мы уже не находимся, тогда управляет первый дом. Когда мы поднимаемся на уровень личности, тогда управляет повер. Окей. Okay? So, there is a change in the from level to level. In the individual level, there is no point talking about Sahasrara or governance or things like that, because in the individual level, the person is never spiritual. So, once the individual evolves and goes into a personality state, the head is governed by Aries. Когда мы находимся на индивидуальном уровне, вообще речь не идет о том, чтобы какая-то психоаснала была или еще что-нибудь. Но она же есть у нас все равно. И поэтому она там управляется первым домом. Когда мы поднимаемся в своем развитии до личностного уровня, тогда им начинает управлять повер. Once the individual enters a soul level, right? He begins to live in a group. И когда индивидуальный уровень переходит, с индивидуального уровня переходит на духовный уровень, он начинает... Он никогда туда не переходит, личность. Индивидуум и индивидуал левел, это значит, когда человек от личностного уровня переходит на уровень души, тогда он начинает жить, он делает это в процессе групповой жизни. Тогда, Then, once the individual begins to live in the soul level, he begins to experience his own soul consciousness, and he does his spiritual practices. Я не могу. когда он переходит на уровень души, он начинает испытывать, получает функцию своей души, и он начинает практиковать какие-то духовные практики. Aries begins to govern his head center. Aries governs his head center. Aries, the personality is head center. Both is governed by Aries. Head and head center, everything is Aries. So the physical head, which is also governed by Aries. Let's begin from the beginning. On individual level, you said it is governed by the first house. Yes. On personality level, it is governed by Aries. Aries. Then you tell that on the third level of soul. Again. The chakra and the lotus is governed by Aries. The Sahasrara and the lotus, head lotus, is governed by Aries. We were not talking about Sahasrara. Head center is Sahasrara. What is Yes. Yes. I cannot understand. Because you said from the beginning, Sahasrara is governed on an individual level. It is governed by first house. On personality level, by Aries. Yes. On Group level. Soul. Soul. Yeah. Aries. Aries. Yes. Aries. Same. It is governing everything. Yes. Опять. Когда переходим на уровень личности, опять управляется опытом. Ну вот все это обсуждали для того, чтобы сказать то же самое. Да? Next. This is the Bro Center. See, I don't want to confuse you by bringing in lot of concepts. But you will not confuse. Everyone here knows Sahasrara, Ajna, Vishnuka, Anahata. Why do you want this? Yeah, Bro Center. Okay. Этот центр. Ajna Center. Межбровный центр. Нам не нужно лишний термин. So, Bro Center is governed by Pisces. Им руководит Рыбы.
Pisces and Taurus. and Taurus. Рыбы и Телец. Межбровный центр находится под влиянием рыбов и тельца. Рыбов Then the throat center, И горловой центр, и даже смесь. ну попробуй. Горловой центр, throat center is governed by Aquarius, и горловой центр находится под влиянием Водолея Aquarius, Gemini. и Близнецов. Okay. Then the heart center И сердечный центр, is governed by Capricorn, находится под влиянием Козерога Cancer. и Рака. Козерог. Cancer. Козерог и Рак. So there is a reason why I am starting from this chapter again and again, because I want to emphasize on some points. Just like Aries, right? When we looked at Aries, we looked at the Vrutra, the fault finding nature. So unless we begin to practice that, the petals can never get activated. The chakra will remain a chakra. So we'll come to that. So that's why it is very, very important to understand the chakras and the lotuses and the governing signs. The sign that governs it. Ну вот он еще раз, несколько раз повторил то, что он хочет, чтобы вы поняли об отношении связи чакр и знаков зодиака. Then the lower three centers, the И нижние центры, spleen center, центр солнечного сплетения, it's governed by Sagittarius and находится под Leo. влиянием Стрельца и Льва. then the base center is Libra, Which center? base, the Muladhara. Muladhara is Libra. И нижний центр находится под влиянием весов. Then this center, It is word as Manipuraka, Swadhisthana. Swasthistana is Virgo and Scorpio. Swadhisthana is Sagittarius Leo. Manipuraka is No, Manipura is Leo. And okay. That is spleen center. Then what is this center called? There's one more center here above the base center. I'll tell you the name of that. That is governed by Scorpio and Libra. И он не помнит название вот этого второго центра, но это который отвечает за органы. Он Сватхистана. Он находится под влиянием Скорпиона Scorpio, Virgo. и Девы. So it's a reproductive center, right? reproductive center. Is it a spleen center is Manipura? Spleen center, yeah, just below the heart center, whatever is below this spleen. Yeah. So then this is Swadhisthana, right?
So this the center that takes care of the reproductive organs. Это репродуктивный центр. Reproductive organs. Okay, center governing the reproductive organs, right? That is governed by Scorpio and Virgo. Okay. So the first center is Aries, the second one, which is the bro center, is Pisces Taurus, the third one is Aquarius Gemini, the fourth one, the heart center, is Capricorn Cancer. Ну, повторяет еще раз то, что говорил еще раз, я тоже повторю это с самого начала. Он говорит, что головной центр – это Овен, межбровный центр – это Рыбы и Телец, горловой центр – это Водолей и Близнецы, и сердечный центр – это Козерог и Рак, центр солнечного сплетения – это Стрелец и Лев, и репродуктивный центр Скорпион и Дева, и корневой центр это Либра, Весы. Ну, я не знаю, ну, корневой его называют корень. Мула, да. Да. So this is Sahasrara, this is Ajna, this is throat center is Visuddhi, this is Anahata, this is spleen is Manipuraka, and this is Swadhisthana, and this is Muladhara. Ну вот он еще раз привел название. Все же знают, не надо никому повторять название. So the reason why I am emphasizing these chakras, because these chakras, when they unfold, they become the lotuses which give the yogic experience. И зачем он это говорит, что когда эти чакры раскрываются, они становятся лотосом, и тогда человек получает уровень, переживает уровень йогического сознания, опыт йогического сознания. So it is very important to understand what governs these once an individual enters the personality level. So I am trying to но он еще раз повторяется, что вот, про личностный уровень, что So I am trying to explain those concepts from the Bhagavad Puran or elsewhere which have been given. Mainly I will be looking at the Bhagavata Puran or scriptures like that, to enable us to learn the behavior aspects so that it helps us in our meditation. And I am trying to link those to the properties of these petals. Вот он хочет соотнести значения из книг древних, то, что говорится в книгах древних про эти центры и про то, как вот переживать этот уровень. Я вот не смогу дословно перевести то, что он сказал. В общем, он пытается как бы вот найти аналогию, синтезировать это. Зачем он тут все рассказывает? Соответствие, да. See, the most important. Just photo model. Let's start with spiritual astrology. This is The model change the order because spiritual astrology is quite difficult. Mundane is more or less. Но Вену хочет иметь последнее занятие. Да, но неизвестно, когда он приедет. И приедет ли вообще. У нас есть into lotuses. И это седьмая чакра, превращающаяся в лотос. То есть, когда открывается седьмая чакра, то, открываются, все превращаются в лотос, так что. So, the petals of the lotus have some properties.
Я не могу. Лепестки лотоса и Давай, Лиса. Давайте. У лепестков лотоса есть какие-то свойства. So we discussed that the bro center is where the guru contacts the disciple. И межбровный центр – это тот центр, в котором гуру контактирует с учеником. So this is a very, very important point. И это очень важный момент. The guru reaches the disciple through the bro center. Гуру всегда соединяется с учеником через межбровный центр. Once the bro center is activated, other centers can get activated. But usually the first touch of the guru is through the bro center. А как только первый центр активируется, то и другие центры активируются. Но все-таки первый контакт гуру с учеником совершается через межбровный центр. And bro center is governed by Pisces and Taurus. И межбровный центр управляется рыбами и тельцом. Bro center and the pituitary body, pineal body are governed by. И наш межбровный центр, он по оси соединяется с гипофизом и шишковидной железой. So we will study once we come to that point of Pisces and Taurus. Once we visit Pisces and Taurus, governing bro center, we will revisit the bro center again. I didn't understand. So we will make a study of the bro center and the pituitary body and pineal body in detail when we. И сейчас мы будем изучать в деталях вот этот вот межбровный центр и связанные с ними и управляющие им управляющие его два знака рыбы и тельца. Okay. So the heart center, we covered it last time. И в прошлый раз мы также говорили про сердечный центр. The heart center, as we discussed, it has 12 petals. Мы говорили, что в сердечном центре есть 12 лепестков. Knowledge petals. Это лепесток знания. Then there are the love petals. Лепесток любви. And then there are the sacrifice petals. И лепесток жертвенности, жертвоприношения. Okay. So it is. It is not 12, it is only 3. Yeah. The center. Last year also you pointed out this. When I am translating, I cannot remember anything. Yeah. So there are three and three. They make it 9, and then there are inner 3, which don't have any properties. Okay. У нас есть 3, 3 и 3, которые умножаются, да, и есть 3 внутренних лепестка, у которых нет никаких качеств. So the bro center petals. И лепестки межбровного центра are very similar to the heart center petals in their они properties. очень похожи на лепестки сердечного центра. So for us to get the bro center activated, и для нас, для того, чтобы активировать межбровный центр, we must practice love, sacrifice. Мы должны активировать в нас, мы должны практиковать любовь, жертвенность and knowledge. И знание. See, the knowledge is knowledge about purpose of life. Под знанием мы подразумеваем знание о смысле жизни, о задаче жизненной. And how to make sadhana. И как делать садхану. So we are going to spend lot of time in this course. И на курсе этого года мы много времени проведем, мы потратим на
understanding На heart center, понимание heart center, на на понимание сердечного центра. This is divine love. This is not the emotional love that we normally know. Да, тут замечание такое, что говоря о любви, мы говорим о божественной любви, а не об эмоциональном чувстве любви. So we will spend time understanding heart center. Итак, мы проведем, ну то есть потратим время на понимание сердечного центра. How Capricorn and Cancer govern the heart center. Как поговорим, как Козерог, Capricorn Cancer. и Рак управляют этим центром. We will look at concepts from the Bhagavad Puran. What do you mean by locate? What do I mean by? Locate. You said we locate the Concepts. We will understand concepts from the Bhagavad. Мы постараемся понять идеи Бхагават Пуран. So this divine love is also called bhakti. Вот эта божественная любовь, она также называется будхи. Будхи, is it divine life or love or bhakti? Divine love is bhakti. Bhakti or budhi? Devotion. You said budhi. No, not buddhi. Bhakti. Bhakti. Окей. Называется бхакти. Он что сказал, будхи или мне показал? No, not buddhi. Окей. Sorry. Божественная любовь называется бхакти. So we will look at. Я просто без очков и не вижу, что написано. Я не собиралась переводить. Okay. So we will look at how to practice this bhakti or this divine love. How to И мы practice it. посмотрим, как можно практиковать эту божественную любовь или бхакти. So we will look at few more stories from Bhagavad Puran. Мы еще несколько историй из Бхагават Пуран рассмотрим. And we will look at devotees. We will look at devotees who practice this divine love. И мы поговорим о тех преданных, которые практиковали эту божественную любовь. So only when we hear about people who practice this divine love, И только когда мы слушаем о тех людях, которые практикуют эту божественную любовь, then only we can immerse ourselves in that divine love, because it acts like a magnetism on us. только тогда мы можем погрузиться в эту божественную любовь, потому что она действует на нас как магнит, заряжая нас ею. So just like we covered Vrutrasura and Dakshayagna last year, Когда мы говорили в прошлом году о Дакшаяне и Рудрасуре, Vrutра and Daksha, о Рудре и Дакше. Dakshayagna. Не Рудра, not Рудра. Vrutra. Врутра, yes. А в Рутре и Дакше. В Рутре. Да, я же Врудрасура, yes. Я думаю, Рудрасура не может быть. Это Дева. Врутра. You forgot, so Yes. Because when I'm translating, I'm not participating in the seminar. I'm sorry. okay. I'm just magnetophone. Translating thing. Translating instrument. So we will look at some stories from Bhagavad Puran again. Итак, мы посмотрим снова на истории из Бхагавата Пурана. So who is the highest master who initiates all people on this earth? It is sage Narada. Кто верховный пастор, который инициировал всех мудрецов этого мира? Это верховный мудрец Нарада. So without his initiation, Без его инициации, без его посвящения, it is impossible for any spiritual practitioner to experience anything at the heart center. никому из практикующих невозможно получить открытие сердечного центра.
So last year we looked at what is the form of the Lord to be meditated in the heart center. В прошлом году мы говорили о том Господе, на котором нужно медитировать в сердечном центре. We will revisit that again. Нужно повторить это снова. Vishnu, how to meditate on Lord Vishnu, his form. Как медитировать на Вишну. And we will look at sage Narada's, his practice, the time when he practiced this divine love. Мы можем посмотреть на ту практику, которую совершал сам мудрец Нарада, для того, чтобы испытать божественную любовь. We will look at sage Narada's instructions about practicing bhakti. Мы поговорим об инструкциях мудреца Нарады, So how do we? об этой практике бхакти. He has given out instruction about how do we identify how does a true bhakta, a person practicing devotion, how does he behave? Мы поговорим о том, как бхакта или тот ученик, который практикует бхакти, божественную любовь, как он должен вести себя. We will look at all the principles that he has given as sutras. We will look at some of those sutras. Посмотрим на те принципы, которые он дал в виде сутр, и посмотрим на другие сутры. So then we will also look at there are some centers behind the neck. У нас есть еще некоторые центры, за головой находятся они. That are governed by Pisces and Taurus. Они behind the neck, below the head center, that are governed by Pisces. There are some centers. Да, есть еще центры, которые находятся за головой и ниже нашего верхнего центра, и ими тоже руководят телец и рыбы. So we will look at Lord Krishna and his life, how he lived his life, how he should be remembered. Лорд Кришна. Lord Krishna, Taurus. He was. И мы посмотрим на Господа Кришну, который был тельцом, и как он прожил свою жизнь. And how he initiated people. И как он посвящал людей в практику. The gopis and the Gopalakas, right, who were there living with him, how he initiated them. Как он посвящал в практику гопи, с которыми рядом жил. And then how he initiated them to activate the centers behind the neck, and how he gave them this experience of the divine love. И как он активировал эти задние центры, которые сзади головы находятся, и как он дал им опыт божественной любви. So this course, this time, right, it is going to be around heart center, throat center. We will look at it, and it's going to be around Taurus, Lord Krishna, and how he initiated people into devotion. И то есть в этом курсе мы поговорим про центр сердечный, про центр горла тоже, потому что он тоже относится к Кришне и к Тельцу, и про Кришну и его инициации. So whatever is given by Master in Taurus about Lord Krishna, I will add on to that little bit more to cover some. Мы расскажем, что мастер давал про Тельца и Господа Кришну, который пришел в Тельце. Okay, so that will be our course for the next few days. Ну вот в последующие несколько дней мы будем все это рассматривать. So now I just want to recapitulate or revise what we covered last year as a part of Aries. Сейчас небольшое повторение того, что мы говорили в прошлом году про Овна. So the first one is Daksha Yagna, we covered. Первое, о чем мы поговорили про Дакшанайну. Yagna. Про
Извините, пожалуйста, что-то я заговариваюсь. Что мы говорили про Дакша Ягню? Да, все вспомнила. Даже что-то. Here, the person is in the individual state. This represents the person who is in the state of individuality. You mean Ягня, Дакша Ягня? Там говорилось о человеке, который находится в состоянии, на уровне развития индивидуалистическом. So he performs a yagna, that is, he doesn't accept God. Он совершал ягню, но не признавал Господа при этом. That yagna is this physical body. Ягня – это наше физическое тело. The individual thinks that this body belongs to him and it is his. И этот человек на уровне развития индивидуалистическом, он думает, что это тело принадлежит ему и что как бы он хозяин его. So then such a person, такой человек, as death approaches him, когда к нему приближается смерть, there is tremendous fear он испытывает сильный страх, and a horrible experience. И у него ужасный совершенно опыт происходит. So this is due to Virabhadra. И это происходит из-за вот того самого асура Вирабхадри. Virabhadra destroying this body. Вирабхадри, который разрушает это тело. We looked at that story in detail. Мы очень детально рассмотрели эту историю. So finally Daksha is born again. И в результате Дакша потом родился снова. So after Shiva destroys the yagna, после того, как made alive. Шива разрушил всю эту ягню, and then he offers it to the Lord. Daksha is again offering Дакша, to the Lord. родившись вновь, он посвящает себя Богу. So any transition, предлагает себя Богу. So any transition from individual to personal to soul, the transitions are there as Aries. The beginning point is always in Aries. И все переходы с уровня на уровень, от индивидуалистического уровня на персональный, личностный, от личностного уровня к уровню души, все эти переходы, они начинаются в знаке Овна. It marks a new beginning. Потому что он знаменует любое начало. So then we looked at another very important concept, Vruttra. Также мы рассмотрели очень важную концепцию. Which concept? Vruttra. А вот этого Врутри. I'm just repeating so that we are all on the same page. This is very, very important. Just like мы просто повторяем это, потому что это очень большую важность имеет. Just like practicing divine love or devotion is very important for a person to be initiated by the masters. Подобно тому, как божественная любовь играет огромную роль для того, чтобы человека посвятили, мастер дал ему посвящение или инициацию. The slaying of Vruttra is also equally important. That is killing of the demon Vruttra. Подобно вот этому, убить в себе Врутру, это также важно. So Vruttra is a demon who is, the story goes on, but the concept is he binds the mind. Врутра – это то, что связывает наш ум. So fault-finding nature. Это критиканская природа, когда мы ищем ошибки в других людях. Anything which is related to aristocracy, that, for example, if I feel that I am here teaching all of you people, so I am more spiritually evolved, then that is Vruttra biting me. Это чувство превосходства над другими людьми.
So, Если я, например, преподавая вам, думаю, о, я такой тут крутой, стою преподаватель, это значит, что врутра во мне действует. so the way to come out of this binding of the Vrutra is to practice Gayatri Mantra. И путем выхода из связанности вот этим вот демоном врутрой является практика Гайатри мантры. It is when Indra kills Vrutra with a weapon, Когда Индра своим оружием убивает врутру, the weapon is made of the bones of Dadhichi Maharshi. мы помним, что это удивительное оружие Индры, оно сделано из костей мудреца Дадхичи. Yeah, Dadhichi Maharshi's bones. Из костей Махарши Дадхичи, великого мудреца Дадхичи. Dhi means Buddhic plane. Дхи это значит буддхический план. So, when the individual by practicing Gayatri gets Когда into the человек Buddhic plane, начинает практиковать Гайатри мантру, then he is able to overcome the fault-finding nature, тогда для него становится возможным превзойти свою критиканскую натуру и природу поиска виноватых вокруг. So that is how, by constant practice of the Gayatri and Это дается постоянной практикой Гайатри. and looking at the Lord indweller in other beings. И практикой, когда мы в каждом человеке, которого встречаем, пытаемся увидеть Господа внутреннего, вот этого, внутреннее сознание, внутреннего обитателя, которым является лишь Господь, который во всех нас. So this looking at the Lord indweller in others is когда мы смотрим на внутреннего обитателя каждого встречного человека, is needed for getting rid of opinions about others, getting rid of fault тогда мы finding. освобождаемся от формирования, формирования суждения о другом человеке. Okay, so these two concepts from the Bhagavata Puran is what I covered last time as the main things under Aries. Вот эти два это те идеи, которые я вам рассказала из Бхагавата Пуран, которые помогают нам понять знак Овна. So we will cover some more like this under Capricorn about the heart center. Да, и мы также будем рассказывать о Козероге, когда будем говорить о сердечном центре. So all this I am doing as an expansion of the chapter on correspondences. И все это, о чем мы вот сейчас говорим, и о чем мы будем говорить, это все я делаю для того, чтобы вам развить те идеи, которые даны в главе соответствий книги Керала Кришнамачарьи, которая называется «Духовная астрология». So that we get practical inputs. Для того, чтобы мы могли практически применять то, что там написано. So for example, practicing not to have opinions about others. Например, практиковать, чтобы мы начали практиковать вот это вот освобождение от суждения о других людей, о других людях. So how to practice this bhakti or divine love? We will study. И как практиковать бхакти или божественную любовь. Okay. So that is about the just a quick summary of what we covered last time and what we are going to cover few aspects in the coming classes. Вот так мы кратко пробежались потому, что о чем мы говорили в прошлый раз и потому, о чем мы будем говорить в этот раз. Okay, we will pause here for today.
Vasudeva. Vasudeva.